Mere website with more than a few blogs, articles, and suggestions is now an app with 2,000 registrations and conducted more than 30 webinars with renowned people and has lakhs of articles in it. All of this is just in a span of a year. EdRoom has been more than just an educational app. It has been a pillar of guidance and a fountain of information about every possible educational topic. From the information about the best engineering colleges, medical colleges, or law colleges in your area, to the important topics to cover for the preparation of NEET and JEE, you can find everything. The EdRoom has created a safe space for students and also a user-friendly app in which students could post any question and get it clarified. After every webinar, students, teachers and also parents would get an extra piece of information added to their knowledge with some more clarity. Over a past year, the EdRoom has conducted over 30 webinars with renowned people like Lakshmi Narayana Garu and Rakesh Sharma sir and so on. All these people shared their experiences with the future generation, so it's definitely a thing not to miss. Right now, EdRoom has nearly 15 dedicated people working in technical and non-technical aspects to improve the app and its user experience. Venkatesh sir has always been the binding force for all these efforts and developments to come true. EdRoom is paving its way with new features like Rank Predictor to make it easy for the inter-pass students to check which engineering college they might end up in, and many other features are yet to come. We are proud to be a part of EdRoom and I assure you that you will be too. Thank you.
Failure is not fatal, but it is the courage that counts. Hi, I'm Yogita of SS Junior College of batch 2020 to 2022. The backbone of success is just pure determination, dedication, hard work and planning, and all this is possible because of EdGroom. I was first introduced to this platform by Venkatesh sir, and all thanks to him. Its main motive is to excite people who are confused with their choices such as MPC or BPC, doctor or engineer, civil engineering or computer engineering, and the list goes on. There were a lot of fun things to do on EdGroom too, like I have taken part in a debate competition, Clash of Minds. It was an immense pleasure for me to take part in such a big event because it was my first time participating and first time winning too. This site has taken my interest towards a different direction in speaking, and it has boosted confidence in my speaking skills and educational career too. And I thank all the people who are involved in the development of such a platform for students like this. Not only students, but it contains a lot of information for a lot of people. And finally, I would like to thank Venkatesh sir for giving me this opportunity to speak on this prestigious event of EdGroom celebrating its 1-year anniversary. Finally, I would like to end with a quote. Dream does not become reality with magic, but it's a matter of pure hard work and right guidance. Thank you. Hey, I'm Fazal, and first of all, I'd like to congratulate the EdGroom team for their 1-year anniversary. EdGroom is a really helpful platform for students like me who really struggle to find good articles on the internet which are not misleading and are informative and also answer our questions. You must have seen, like, whenever you go on to the internet, you have to go through multiple websites and multiple articles to finally find what you're looking for. But on EdGroom, it just in one click of a button, it lists out everything, every article that's related to our question, which makes life easier. So, for example, in EdBlogs, I had this question about artificial intelligence. So I just opened up EdGroom and searched for it, and boom, there it was. And it was exactly relevant to what I wanted. So I believe EdGroom is like a one-stop shop for students, which provides us with information, solves our answers, has college predictors, which is not something you'll find elsewhere. So this was my honest review about EdGroom. Thank you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, కాలేజ్ ఎగ్జామ్ అని అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఏమన్నా అయిపోయిందా? లేదండి, ఇవాళ లేదు, ఇవాళ ఎగ్జామ్ బ్రేక్ ఇవాళ. ఓ ఓకే, రేపు ఎగ్జామ్ ఉందా? రేపు, టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఓకే ఓకే ఓకే. సో సార్ విల్ స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్. అంటే ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు, 6:55 మీరు వచ్చి ఉంటారు లేదని చేశాను. ఓకే ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం సార్. విల్ స్టార్ట్, సార్. స్టూడెంట్స్ విల్ జాయిన్. Yes sir, we will start.
Good afternoon, sir. Good afternoon, Amma. Yeah, good evening, all the students. It is a wonderful opportunity for all of you. In the last moment, we are preparing for NEET exam. I know that you're all really tense and you wanted to, score the best marks in botany. Definitely with your, teachers like NVS sir, definitely is going to happen. Another important news today, we are going to have two of your seniors who scored 180 out of 180 in botany, and both of them joined in AIMS Delhi. They're also going to join. You can interact with them. Let's make it more interactive session. Please talk to NVS sir, get clarify all your doubts if at all you have anything. So before we go to NVS sir, let me take a few minutes of my time and let me present exactly what exactly we do at EdGroup and what the services we provide for the students community. Let me take just a few minutes of the time. Then we go to NVS sir. Sir, can you see my screen, sir? NVS sir? Yeah. Okay, sir. Thank you. It's good. Yeah, good evening, students. Once again, those who are watching live in YouTube and for the students who joined live in Zoom, once again, I welcome you all to this another interesting webinar on botany. And it's a very happy news I want to share. We started our journey in 2021, September 5th, with the webinar. We started with J.D. Lakshmana on the Teachers' Day. Then this year, 2022, in 2023, we completed 1 year of celebrations with JP sir. Then from there, so far, we have conducted 49 webinars. This is our 50th webinar. I'm so happy to see you, sir, because last also, NVS sir gave wonderful webinar, which helped a lot of students. We got a wonderful feedback for that webinar also. We hope this year, this video also will help, the webinar also will help the students. So I welcome you all for this wonderful evening, for this wonderful webinar. So today, let me just take a few minutes of time to present what exactly we do. So EdGroup is a social platform. Actually, we provide career guidance for the student from 8th grade to till undergraduation. And what we provide, as I said, we provide all the information related to your courses, careers, all that. I've seen a lot of students when they are in 10th class, when they wanted to opt for BPC, a lot of people say don't go for it because you have limited opportunities. Even some of the parents, if the student is suffering in maths, they say that don't go for MPC, better you join for BPC. I've seen many cases, but the trends have changed. In recent time, we have seen the best students are opting for NEET exam than JEE Mains. The best brains are going for the NEET exam, the medicine. That's why we can see the number of marks in the NEET exam in the recent time. I hope even NVS are also agree with me, sir. In your experience, are you getting better students now? Yes, sir. No doubt about it, sir. See, now people are getting even 720 out of 720 also. Yes. Yeah. So I think now, as I said, sir, better students who are intelligent, who are confident, their first choice is BPC, sir, than MPC. Because BPC definitely, if they get a seat in medicine, their life is completely different. The respect they enjoy in society is completely different. So that's why we see that as a physics teacher, I know the decline of the best students toward the MPC group. The number of students this year, I think more than 20 lakh students are appearing for NEET exam and only 10 lakh students are appearing for JEE Mains exam. So you can see the competition in NEET exam. So when we want to get a seat in this type of exam, where there is so much of competition, definitely students require a guidance. So why you need a platform like EdGroup? When you are getting so much of information in Google, YouTube, everywhere, why you require another platform?
Ours is a completely different platform. We not only give you the information, we also bring people like NVS sir. You can see the webinars that we conducted last year, the quality of the teachers that we brought to this platform. And still we are getting some lot of requests from the students community. Sir, please conduct webinars with these teachers. That is, they are recommending the teachers to us. And they're asking us to bring the same teachers that we conducted last year. So that shows how important these webinars are. So that's why students need a platform like EdGroom, where you can meet the teachers like NVS sir or some experienced teacher across India. Soon we are going to get people from all over the India. So definitely students, please remember that you need some guidance when you want to prepare for the exam like NEET exam with a lot of competition. So teachers' advice make a lot of difference. And not only that, if you fail to get into NEET exam, what are the other opportunities? As a BIPC student, you no need to worry now. Actually, in my 1.5 year, I came to know that there are more career opportunities for BIPC students than NP students. Because if you see the health sector, a lot of jobs are created. Now, after pandemic, you see that many people become health conscious and a lot of challenges are there now. Many people are affected during the corona time, and definitely the demand for the doctors have improved a lot. And even the respect also have increased, because during the pandemic time, we used to follow a lot of religions, but nobody went to the temples. We all went to doctors. Only doctors have saved the society from this pandemic. Some of the doctors have sacrificed their lives to look at other people's health. So definitely, guys who are opting for BIPC, you're going to have a lot of respect in the society. And definitely, even if you miss medicine, there's so many alternate medical courses are there. There are a lot of courses that are related to computer science, medicine with computer science. So a lot of new emerging fields are coming to existence. So don't worry. So in order to get such type of guidance, you need to join the platforms like EdGroom. And why parents need this type of platform? As I said, number of times, parents have to a little bit of judgment of their kids. They think that it is very difficult to crack NEET exam, and they will not encourage the students if they're not hardworking. But we have seen some of the students last webinar, we have seen students from Orissa. The speaker said the one student, sir, he prepared only for 6 months. In the second year, he scored 600 marks in the NEET exam. So you need not prepare very seriously for 2 years. Even 6 months of serious preparation is enough to get into NEET, get into any medical college. So that these type of things will help us to understand the importance of this guidance. So dear parents, please make sure that you are part of this platform so that you can take some decisions related to your kids. And very important, teachers. Why teachers require a platform like this? Because as a teacher, we not only have to update our subject knowledge, we also have to update our other information also. Because most of the students will ask us, sir, if I don't get into NEET exam, what is my other options? As a teacher, it is responsible to give a confidence to such students. As they may ask you what the cutoff mark last year, how many medical colleges are there in India, which is the best medical college. All this information, as a teacher who is teaching for NEET students, I think it is our responsibility to update. Because students depends on us, students will take our advices, or they ask a question, sir, where should I opt? Is Andhra University is better than Rangaraya, or which private college is better? So as a teacher, we have to update our knowledge, and so that we can guide the students. So, this is a very good news. EdGroom is going to be completely a different platform from the month of May, and we are converting this platform into India's first educational community. You can see on the screen, you all can join. You can interact with teachers like NVS sir. NVS sir can guide or give advices students in Delhi now. So we are going to give that social community. The students from different places can connect with each other. And this is going to help all the students and parents to understand each other, to connect each other, and to share each other. So this is a wonderful platform that we are designing. And now it is beta testing is going on. From the month of May, you're all going to witness this new platform.
To help the students, we have developed 4 products. The first one is EdNews. So you look at this, just I kept NEET biology. You see the results there. How to score 300 plus in NEET biology, how to score 340 in NEET biology. Like that, we got a lot of articles. And remember, this search will save lot of your time. In less time, you get what you want. If you go to Google, you get a lot of unnecessary things, or you may not get the information that you're looking at. It is because Google will give you a lot of information. But in EdGroom, we want to get the required information for the student. So go to the website, you search in the EdNews, whatever the results you want, you can see there. The next product we have developed is the Ed Forum. You can see questions related to your exam, your courses, all can be posted. So someone posted, what is the difference between the NEET scorecard and NEET rank letter? So some like this, you can post any question related to, and definitely experts in the domain or the students who are already doing medicine, they try to answer the question. We are going to get the answer from the experienced people. The next one we developed is Ed blogs. You can see last year we can publish one blog. We have published one blog from NVS sir. There's one blog on Vijay Kumar sir written by this blog. So like this, these blogs are written by the experts in their own domain, and you can read this blog. Definitely, they are going to help you a lot. The next one, as I said, we are conducting the 50th webinar this evening. And look at the screen. You see the lot of people. These are the people from Chaitanya Vizag. You can see Santosh sir, who gave a wonderful webinar on Botany last year, along with NVS sir. And even you can see Vijay Kumar sir and other, even Pavan, chemistry, Pavan sir. Not only that, you can see other students who shared their success stories. Narasimhan, who got 6th rank in JEE mains exam, he spoke about success story. So like that, we conducted variety of webinars for NEET, JEE mains, all that. So dear student, be part of this wonderful platform, and you keep updating yourself with all the varieties of webinars that we are going to conduct. And as of today, we stand here. As I said, we started our website on September 5th, 2021, and this is where we are now. We have 2,800 registered users with us, and 1,75,000 people have visited our site, and we have an average 2,500 students are coming to the website. And remember, we have more than 3 lakh articles related to various courses, exam, colleges, all that. If you want any information, just go to the website, just click on. I said so far we conducted 14 webinars. This is the 50th webinar we are conducting. Next, if you look at, this is the upcoming webinar. We are going to conduct soon a webinar intended to the engineering students. How to survive in the first 6 months of their job. We all know that it is very difficult to get a job. It is also very, very difficult to retain the job also. So what are the skill set a student should have to retain a job in the first 6 months? It was given by the experienced trainer, Srinivas Algar. And this always I suggest my student, don't follow the crowd. Choose a career where you'll find happiness and no regret. If somebody says medicine is very difficult, don't believe them. If somebody says that medicine is just so, don't believe them. Do your research. Because when you do a research, you don't need to follow. You identify your skill set where you're suitable for. If you're really interested in biology, better go there. Don't believe the people's advices. You need to explore some information, then you can take a decision. And I always suggest students, don't follow the follower. As long you follow the follower, you end up in regret. Because it is you have to lead your life. It is you have to live with your life. Please select the course where you have happiness and ultimately you can succeed. And maybe in the beginning, if you have, some of you might have opted biology when all of your friends are going for MPC. They might have laughed at you, why you are going for BPC? You're not good in biology. But remember, guys, it's not, as I said, in the beginning, people generally laugh at our choices. But as I said, number of times, it is who have to, live with a career. So don't be afraid to choose a career which is different from others, so that you also have happiness in that. And thank you so much. Please, just you go to Play Store, you see our app at Group, and you can download it. Remember, it's completely free. Yeah, without wasting much time, I just wanted to introduce NVS sir for today's gathering. Then we'll move on with the
a webinar that everybody is waiting for, and even I'm also waiting for the information that NVS are going to share. So Dr. N.V. Satyanarayana Garu has completed his PhD in 1986. He was born in 1986? Yeah. Is it correct, sir? Yeah, 1986 I completed my PhD. Oh, by 26 years you got your PhD, sir. Yes. Wow, that's a wonderful thing, sir. I have seen a lot of people completing 35, 40 years. So you got your PhD at 20. Everybody, please clap for the sir, because getting a PhD at 26 years is a very, very rare case generally. Thank you so much, sir. And he was born in 1960, actually, in the place Gudlavalleru, Krishna district. He's done his MSc from Andhra City in 1982, and he awarded the CSIR JRF award in 1984. That is also a great achievement. Yours is the first batch, sir? First time in India, they conduct examination. They introduced the fellowship for the research. Mine is the first batch, 1984. Oh, very good, sir. And he's done his PhD in botany from Andhra University, postdoctoral research in 10 years. A research publication, there are 20 publications, my God. And authored Objective Botany also, and 2 volumes for VGS publications. And he has 23 years of teaching experience, and he loves this career counseling and guidance for the teachers. So without wasting much time, sir, times is yours, sir. Now let me share your screen. Now you can talk to yourself. Yeah, please give the agenda, sir. I will explain. Yes, sir, definitely. I will adjust it. Yeah, before, sir, I just wanted to have one thing, because the botany, I intentionally kept some plant over here, sir, because there's some student. Yes. I request student, the moment you see a plants on this, right, whenever on a slide, please write the names of those plants. Sir, are these related to your subject? No, generally these are the ornamental plants actually. Okay. Or the plants. I think some of them, the students may know the names, right? One thing is aloe is there. Maybe the third one. Okay. Yeah, students, please, if you know the answers, please type. Otherwise, you can leave, right? Yes, sir. Yeah. So very good evening, my dear students and esteemed parents of this evening. And welcome to this interactive session. And the title is How to Score Best Marks in Botany. Of course, this is only 6 days for left. But the 6 days is you can do miracles. It's a very plenty good time to revise the entire botany, where you can score up to maximum 170 to 180 marks. No doubt about it. So here, first of all, let me give the agenda. I'm going to, because I want to finish it in the time, because I know the value of the time today. So first one, weightage analysis. Next one, important chapters, key points in the chapters, effective revision, how to do effective revision in 6 days. Finally, presentation skills. The best thing is, even though if you are very good at your preparation, finally your rank will be decided by the 3 hours where you are going to present your skills in the examination. Next, some toppers will help you how they got full marks or maximum marks in the last year. And final one is question and answers. This is very, very important for us, because you can ask the questions, I will answer, so that your doubts will be clarified. Anyway, if you look into the weightage analysis, so please give the first slide, weightage. For the last 7 years with 8 papers, you see here, first unit is the living world unit actually. That is up to 18, it was an average of 8 to 9 questions are there. But the last 6 years, it is only 5 to 6 questions. And second unit is the structural organization, where you can see the morphology, taxonomy, histology, and anatomy. On an average, around 6 questions will be there here. And third one, cell biology. So this is one of the very, very important. That means as far as the weightage is concerned, you see there are some 12 questions are there. Just only 3 chapters are there.
only 3 chapters, 10 to 12 questions may be there. That's why nowadays, definitely, this is the one of the most important. That is weightage, as far as the weightage is concerned. Next one, plant physiology, 5 chapters are there. In an average of 9 to 10 questions may be there. That means almost 2 questions from each chapter. Next one is the reproduction, where 2 chapters are there. Average is 5 to 6. 2 chapters. Next, genetics and evolution. Here actually we are having 2 chapters. One is the genetics, second one is the molecular basis of inheritance. So there also very, very important area where 9 to 10 questions are there. Just 2 chapters you see. After the cell biology, definitely you can focus on this genetics and molecular basis. And next one is the human welfare. We are having just only 2 chapters, small chapters. One is the strategies, the other one is microbes. So where an average of 3 to 4 questions may be there, sometimes more than 4, but you can expect 2 questions from each chapter actually. And another important area here is the biotechnology. Actually, there are 2 chapters. That is principles and process plus applications, where even it goes up to 9 questions. Definitely 6 and plus. So third main area where you can focus to get the more marks. And the last one is the ecosystem. As far as the botany syllabus is concerned, just 1 question may or may not appear because a major area will be distributed to the zoology. So this is actually the weightage. So in this weightage, you can concentrate in the main 3 areas. One is the cell biology, second one is the plant physiology, third one is the genetics and molecular basis, and fourth one is the biotechnology. So these are the 4 areas which cover nearly 70 to 70% of the questions. So you just to remember these 6 days. So your main focus will be these areas. So this is the weightage. So next one is the important chapters actually. That is, and chapter wise I will tell you. So in the first unit, that is living world. So living world consists of 3 chapters. One is the living world, second one is the biological classification, third one is plant kingdom. So living world, you can expect just only 1 question maximum, that is, but the remaining 2 chapters are crucial here. Biological classification, 2 questions, and nearly 3 questions from the plant kingdom. So anyway, living world is maybe the question is direct. In biological classification, completely memory based questions. Here you have to concentrate first examples. Second one is the general characters. That is, general characters means normally the questions will be based on, for example, you take the fungi, spores. What are the asexual spores and their ploidy? What are the sexual spores and their ploidy? Likewise. So normally the paper setter will set the question in such a fashion. Of course, maybe direct simple MCQ may be there, but generally nowadays they're framing, I think last year, if you look into the paper, they changed the pattern. So base from simple MCQs, they shifted towards almost combining 2 to 3 concepts actually. Likewise, that is biological classification. Even in the plant kingdom also, first of all, examples, no doubt about it. Again, general characters is the second one. Third one is life cycles. And fourth, they are concentrating on the sexuality. That is, either it is monoecious or dioecious. This is conceptual questions actually. So you concentrate on this one, where you can see whether it is a gametophyte or sporophyte also. So monoecious or dioecious means not only for gametophyte, also even for sporophyte. So you have to concentrate whether he is asking about the gametophyte or sporophyte, like this. So this is the first unit. Second unit is the structural organization. Somewhat actually the one of the large unit, where you can see the morphology of the angiosperms, taxonomy, histology, and anatomy. That is. So morphology completely generally example based questions, no doubt about it. So try to concentrate here, and you have to concentrate on the diagrams also. See, this is a common phenomenon in biology where definitely you have to see the diagram, because 2 to 3 diagram based questions may be there. That is. So here you have to concentrate on the diagrams also, examples. And there may be some confusions with phyllodu, phyllocalydu, cladodu, something like that.
So you concentrate on those areas and try to identify the correct keyword actually. That is regarding the morphology. Coming to the taxonomy, it is a comparative studies better. Always try to remember the points based on comparison. Fabaceae, Solanaceae, Liliaceae. Just you make a table like in your mind. And normally the paper setters will concentrate on the floral characters. Can visit it. Of course, there's no say that definitely they won't give, but mostly they will concentrate on the floral characters. Just to see the comparison. And also economic importance is another important area. Generally, they are framing the questions. This is in taxonomy. Histology and anatomy here. So in the histology part, that is up to tissue systems. I think it is very easy. That is meristems, permanent tissues, simple tissues, and complex. We are not having the special tissues. But in the anatomy, normally they will set the questions based on comparisons. Comparison of the dicot root and monocot root, or dicot stem and monocot stem, or the dicot leaf and monocot leaf, like that. And another important area here is secondary growth. So in secondary growth, definitely question will be there, no doubt about it. And there you try to identify the key points like cambium, either vascular cambium or cork cambium. Generally, they will set the questions based on the origins. So what type of cambium that is, primary origin or secondary origin, that likewise, that is the area. And even in the last part, that is periderm and bark, is also another two areas where they are asking questions. The simple conceptual base. There is no need of any memory also. So actually histology and anatomy, people are thinking that it is confusing, but it's easy to try to memorize the diagrams. Once if you know the diagram, you can answer the question itself. So this is structural organization. So next one is the cell biology. There are three topics. Already I told you one of the very important areas as far as the number of questions are concerned. And cell unit of life, first one. Second one, biomolecules. Third one, cell cycle and cell division. That is. So in cell unit of life also, almost direct questions. Almost cell organelles. Of course, prokaryotic cell and eukaryotic cell. In eukaryotic cell, cell organelles are mostly that is the direct questions. But sometimes they are going out of the way, even in cell unit of life. I think a few years back, they gave the chromosome, short arm. What is the name of the short arm? P arm. Petite arm, P means. Long arm is called Q arm, likewise. And also giant chromosome, they are often asking. That means polytene chromosomes and Lamb-Brush chromosomes. So sometimes they may go out. So here you have to know about the strains also. What is the strain that is used? For example, mitochondria, Janus begin like this. So some of these questions are there in the exemplar. That's why they are going out in the cell unit of life actually. In biomolecules, normally they will confine to the NCERT only. And in this biomolecules, first of all, you must identify the structures. They already gave the structures. Compulsory, they will now mostly they are asking about the structures. You have to identify them in biomolecules. Next one, the area is the proteins and DNA. These structures also you have to identify. That is in biomolecules. So normally they won't go beyond NCERT. And third one is cell division. Cell cycle and cell division. So actually is very simple and small topic, but generally student will be confused. So for which you need some clarity. First of all, you know the clear structure of the chromosome. What is chromatid? What is chromosome? What is arm? What is chromatin likewise? Once if you know that this terminology, you can answer the question easily. You will not be confused. That is. Otherwise, very simple. And here they will link the number of chromosomes. Already the number of chromosomes was given in the reproduction in organisms in the second year book. So they may link the chromosome number. So you have to revise the table also, that chromosome number. So this is the third unit. Fourth unit is the plant physiology. We are having 5 chapters. One is the transport in plants. Second one is the mineral nutrition, photosynthesis, respiration, growth and development. So here nearly 10 questions are there.
Definitely we'll get 2 questions from each one. Transport in plant is completely concept based. Maybe problems are also there. You just simple problems regarding the water potential. So you just revise that formula. Psi is equal to psi W is equal to psi P plus psi P likewise. That is. And mineral nutrition, this is completely memory based. Role of the mineral elements in the metabolism, completely memory based. And also deficiency symptoms also you try to remember. Write down once. Just it will take a few minutes. That is mineral nutrition. Again, in the photosynthesis, that is somewhat mostly conceptual or diagram based questions they are asking. So you must have the knowledge of non-cyclic and cyclic, already diagrams are given. So try to see the flow of electron, or which one is acting as a pump, something like that, which is facilitated diffusion likewise. Just you try to identify those things. And even in the dark reaction also, you try to identify the products, comparison between C3 and C4. Comparison between C3 and C4. Primary electronics, primary CO2 acceptor, what is the enzyme, position of enzyme likewise. And photorespiration is also another area where normally the examiner choice, generally they will question. So you must know about the process of photorespiration and which reaction occurs in which cell organelle. You know that chloroplast, peroxisome, and mitochondria. You try to remember those reactions. And next chapter is the respiration. Respiration also completely conceptual. There is no need of any memory. So try to identify the anaerobic respiration, very simple. Glycolysis, Krebs cycle, electron transport system. That is ETS, and finally oxidative phosphorylation. So the electron transport system is a new diagram which was introduced 2 years back. So there just you try to identify the structure of the complexes 1, 2, 3, 4, and 5, and what are their inner components, and path of electron you try to remember. That is, and most important here is the balance sheet. How many ATPs are going to be formed? So that concentration, generally they will place one question regarding the balance sheet, no doubt about it. So next one is the last one is the growth and development, where this is also 50% is the memory based. Hormones, physiological roles of the hormones, completely memory based. And including the small topics in the last, photoperiodism and the analyzation. These are also 2 important areas. The small topics, just you remember that also. That is. So this is plant physiology, one of the major area where you can get 9 to 10 questions. Next one is the reproduction in plants. First chapter is very small chapter, mode of reproduction. That is methods which are in living organisms. Very simple. So here diagram based questions, normally they are setting. Diagram based questions mostly, because very small 3.5 pages are there. So theory you can get it very easily. And there you can also see the table where they mention the chromosome number. This is memory based. Try to identify the numbers, haploid and diploid numbers. And next one is sexual reproduction in flowering plants. This is one of the big chapter actually, and mostly conceptual based. So concentration on the male gametophyte, female gametophyte, structure, process of fertilization, and endosperm, perisperm like terminology. Ploid is most important in case of the sexual reproduction. You must know about the ploidies. They will identify, they will ask you to identify the mismatch, something like that. Ploidies normally they will place one question, no doubt about it. That is sexual reproduction. And the next one is the genetics. There are 2 chapters. One is the genetics, second one is the molecular basis of inheritance. So genetics actually small chapter, no doubt, but mostly conceptual. Here the question completely concept based, mostly statement wise. So you have to read the question carefully in the genetics, because if you read the question properly, definitely you will get the answer, otherwise it will be changed. And problems may also occur in the simple problems occur in the genetics. Simple problems. And also the concepts based on linkage is another important area where you have to see the relationships. For example, the relation between linkage and distance between the genes, or the
the distance between the genes and the recombination frequency likewise. One is directly proportional, the other one is inversely likewise. There is a conceptual basal questions, and there is a problem also in the chromosome mapping. I think you are aware of it. There is also one of the important area where you have to construct the chromosome as simple problems, that is single formula based, that you have to see. That is in genetics. And next one is the molecular base, is one of the big chapter. So here you have to memorize the things. Concept and also the memory, both are there in this case, and where you can get 3 to 4 questions. Very big chapter. That is, until last one is the opera concept. That is molecular basis. Even problems on DNA also may be there here. They may ask the simple problems, but already you may aware of the problems in the DNA. You can expect here. That is. So this is the 6th one. 7th one is the human welfare. 2 simple chapters and small chapters are there. One is strategies in food production. Second one is the human welfare, completely memory based. You have to see once in this week definitely, because so many examples are there. Even that is plant varieties in this case are microbes, and names are also there in the microbes also, completely this. So next one is the biotechnology, another area where you can get 6 to 7 questions. Principles, process, and application. Application is a very small part in the botany. That is a 2 to 1.5 page, where a small confusion is only RNA interference. Just they will ask the only simple questions like, how are you going to get the interference, means by double stranded RNA, something like questions they are framing. Don't worry about it. That is, but principles, process means you have to memorize. For example, you structure of the PBR22, you have to memorize. Compulsory. So in the same way, restriction endonuclease, they are identifying sequences which were already quoted, where actually the enzyme cut, what are the bases, something like that. That is the area in molecular basis of inheritance. Sorry, biotechnology, that is. And the last one, ecology, is so simple. As far as the botany is concerned, we are having succession, first one. Second one is the nutrient cycles. And last one is the ecosystem services. That's all. Only 3 you may get or may not get. But anyway, you have to revise. In the ecosystem services, the last para, if you remember, they will give the percentage of the services. Soil formation is about 50% likewise. So that you just memorize. You take into account into your memory. There is one which was asked in 3 years back, actually. There is one. So this is actually key points in these chapters. Key points. Okay. So next one. Next one, sir. So the major task right now is just there are only 6 days left. So how to do effective revision? This is crucial. So your entire preparation is 50%, and the revision of the 6 days in botany is the remaining 50% task. So for which, first of all, you must be very cool. You need not worry about it. The basic thing is, suppose if you do not know about a simple concept so far, don't bother, you leave it. Don't try to learn the new concept right now. For example, I am not having confidence on the operam concept, but don't try to, you leave it. Don't worry about it. Out of the 50 questions, 1 question choice is there for us. So don't worry about it. So here how to revise means, I will give you the plan. The day 1 is first living world and reproduction. So revision means you need not revise the each and every point. Just already you may underline the keywords and key points. So only that is only just you see the key points and diagrams, that's all. So day 1, you have to do the living world and reproduction in organisms. That's the 2 units you have to complete. Second day is the structural organization. That means morphology, taxonomy, histology, and anatomy. Second day. Third day, that is cell biology you take. Third day. Fourth day, you take the plant physiology. 5 chapters you take. And fifth day, you take genetics, both genetics and molecular basis actually. And the last day, that is
human welfare and biotechnology, you see. Anyway, the memory-based strategies and micros compulsory how to revise only before the examination day. No doubt about it. So this is the actual simple plan. So in this case, already I told you, don't bother about the new concepts first thing. You try to concentrate mainly key points and important points. Especially numerical values is most important this week. Regarding the scientist names and countries also important. Even sometimes they will ask the year in which the scientist conducted the experiment also. So these points you have to concentrate in this revision. That is. So in this way, first of all, you distribute your entire revision program so that you will have the good satisfaction at the end on Friday, Saturday, where I completed the entire revision. So your mind will be prepared very well, actually. So in this way, you take the revision, including diagrams also you see. Diagrams, because the 2 to 3 questions may be there in biology, that is the diagram based questions. So compulsory, you have to see that one. So this is the revision program. Of course, the time for the subject you divide. Normally, you may have the grand test also this week. So usually you will get 8 hours per day only. Apart from the grand test, you will have 8 hours means. So you can take 2 hours. 2 hours for each subject, botany, zoology, physics, and chemistry. You take 2 hours, 2 hours, 2 hours. So distribute the entire revision program like this so that your satisfaction is most important. By the last day, definitely you can say, I completed the entire revision program. So in this way, you completed the revision program. That is. Next ones. So anyway, your entire preparation for the last 2 years in the intermediate +1, +2, maybe just 50%. But the ultimate success regarding the getting rank in the examination depends upon how are you going to present your skills in the examination. This is the most crucial part. So for which the first thing, don't be tense. Under the tensed conditions, your brain will not work properly and it may not identify the simple answer. 2 + 2, 4 may not be identified. So don't worry about the things. So for which what you have to make your mind is, it must be just like white paper. That means don't bother about your marks. Don't bother about marks you got in the previous exams. And don't expect the marks, what are you going to get on the 7th? You leave it. Your task is only just to read the question properly. So that what happens, you may not get the tense. This is the first point. Second thing is, time management is the most important area because your task is out of the 200 questions, you must answer all the known questions. Because of lacking time, you are leaving 1 or 2 known questions means you lose 10 marks. You may lag thousands of ranks. So for which what you have to do is, time management is very, very important. And for this time management, how to means, there is a sequence of the attempting the questions also. So the most successful formula in attempting the subjects in the NEET examination for the last several years is, first you have to start with the botany. Second, you have to start with the zoology. Third, you have to start with the chemistry. And the last one is the physics. Most successful. And why should we keep the physics last means there is a strategy. See, normally out of the 4 subjects, botany and zoology questions are simple. They won't take much time. Normally, they allocated 45 minutes for each subject actually, but within 20 to 25 minutes, maximum 20 minutes, mostly students will complete. So biology will be completed within 50 minutes is the max. So that means already you saved the 40 minutes in the biology. So whatever the time you saved in the biology may be used for physics. That's why I am telling. And second thing is, botany and zoology mostly memory based when compared with chemistry and physics. So first of all, your mind, when you completed these 2 topics, your mind will become very, very, very free from the memory base. There is also another reason why we are asking you to solve first botany, second zoology, likewise. This is the another thing. Next, third point is,
So time management is 50 minutes nearly biology, 30 minutes is chemistry, 1 hour 10 minutes is the physics normally. This is the most successful formula actually. Next one is the looking into the, of course, the student enter the examination very freely with open mind and without any pressure. But when he looked into the question paper, first question, second questions, he may not know the answer. Then the tension may develop. That is another drawback. So there you convert that point as your positive thinking. How to means, even though you do not know the answer for the 2 questions, there are still 48 questions are there. First point. So then what will happen? Your mind will be normal. Then you can read the 3rd question very properly. Otherwise, you can't read the question paper. So that's why don't bother about the questions. And second thing, the very important aspect of our brain is, your brain will work in the background also. Suppose if you read the first question, you may not get the answer. You go to the second, third, fourth, but still your mind is, background work is doing like computer, and after some time, definitely you will get that. So don't bother about it. So don't become panic looking to the paper. Sometimes what happens, the questions are lengthy, don't panic. Even though question paper, because it's a competitive, that is relative assessment ranking. So don't bother about it. So in this way, so you should maintain simple harmony throughout the 3 hours. That is the thing. Next one is reading the question properly. That is the most important. So normally misreading, generally in botany and zoology, how are you going to lose the questions means, even not in the chemistry also, misreading. But for example, the examiner is asking question, identify incorrect statement. If you read it as a correct, you may, because the answer will be there even for the correct statements also. So for which what you have to do is, while you are studying the question, you please underline the keyword. Correct or incorrect is the keyword. Correct or incorrect is the keyword. So identify. And while you are setting the options also, you try to identify the match that one. Whether I am picking the incorrect one or correct one. So, okay, then you take it. Likewise, you check, cross-checking. Of course, it will take just within seconds, you can do this. That is. And sometimes you are going to read in a different manner also. And the paper setter will give the question in such a to confuse you. That is twisting. Generally, the word is given as a twisting. Concept is very simple. So, for example, Km value is the concentration of the enzyme where the rate of reaction reaches the half maximum velocity. So normally what will happen? Question definition is likewise. So people may tick the answer. But this is wrong. Km value indicates the concentration of substrate where the reaction takes place, half of the Vmax value. So simple. So that's why keyword is you have to identify there. So Km is nothing but related to concentration of substrate, but not with the enzyme. So there, this is incorrect. So likewise also read. Sometimes what happens is the words look like synonyms. Suppose my question is identify the number of chromatids. You may read it as a chromosomes. The answer will be changed. Or how many DNA molecules are there? Or how many DNA strands are there? Both are different. So when you read such questions, you identify clearly whether it's a molecule is asking or likewise. Sometimes what happens, for example, within the cell, the maximum, the largest organic component of the cell. So generally, whatever you think that water is given as 80 to 90% are there. But he is asking organic component. So organic is proteins, you have to give the answer. But mostly the student will keep the water. So likewise, these are some examples where you may get confusion by misreading. This is called misreading, but you know the subject actually. So in this way, you avoid this third point. And fourth one is don't hang much time at a particular question. Suppose if you read the question, you are not getting the answer. So if you spend 5 minutes there, what will happen? You are losing good, very valuable time. So meanwhile, you may know about the simple questions even the further. That's why don't hang much time at a particular question. Leave it for second round. Meanwhile, I told you, your brain will work in background. You may get the answer also. That is.
And the last is bubbling. The very, very important. Suppose if you tick the answer 2 here, you have to bubble on the second circle, but instead if you do something. Sometimes what happens, we will give some numerical bubbling values. Suppose the answer is 3. The answer 3 was kept in second option. So when you are focusing, it is second option 3. So why you may bubble the third option. So in that way, just avoid the bubbling mistakes, bubbling mistakes. So that is also. So these are the presentation skills where you can write. So if you do properly, this normally biology will get 320 to 340 marks. No doubt about it. Is it clear? Okay, anyway, I don't take much time because you can answer the doubts so that I can clarify. Next, sir. Anyway, our students are there who joined in that is AIMS, All India Prestigious Institute in India, that is New Delhi. One is Prajwal D and Harshavardhan Naidu. I think, are you there, Prajwal? Yes, sir. I think there are. Sir, before we go, sir, let me just introduce the students. Yes, sir. Definitely, sir. I really appreciate your that shows your experience, sir. You're always conscious about time, and you made very clearly, sir, what exactly the students require at this time. Dear students, I have seen as a teacher, many students prepare well for the exam, but they don't know how to, get well, score best marks in the exam, lack of this exam management skills. So what NVS sir mentioned, how to avoid those mistakes is very, very, very important. Remember, all the rankers are not the only intelligent people. There are so many intelligent students are lagging behind, unable to cope up with this pressure, unable to write the exam in the manner which they are supposed to write. So we have wonderful opportunity with us. Thank you so much, NVS sir, to bringing two such students to this platform. Prajwal and Harshavardhan, can you switch on your video? Yeah. Good evening, sir. Yeah. Thank you guys Both for are there at the joining. same place. Very good. Nice. Both of them in the same video. Yeah, that's a rare comment. Yeah, it is better. I'll go with the Harshavardhan. Please introduce yourself. What was your score in NEET exam? What was your rank and where exactly you're studying? Yes, like my name is Gula Harshavardhan Naidu. Like I scored 705, 825, and currently in AIMS New Delhi, but I still miss those college days. Yeah, Prajwal, can you introduce yourself? Good evening, everyone. I'm Prajwal Dankada, who scored 677 in NEET. My All India rank is 965. Currently studying in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Fantastic, guys. It is a wonderful, wonderful way of doing your medicine. That is the ultimate aim for any medical student to be there in AIMS Delhi. And let me congratulate both of you. You achieved the best success, the best possible thing for any medical students aspiring for. Yeah, we'll go one by one. We have a lot of questions. Prajwal, I just wanted to ask a question. What motivated to take a medicine, or why you wanted to become a doctor, or when you decided? Actually, my motto till my 10th standard was to become a engineering student. But afterwards, seeing my dad practice, my dad is a doctor, he's an anesthetist. And after seeing the way he worked and how much he contributed to how much he helped patients and how much he could serve the people, I got very much impressed. He is my role model. He helped me, you know, you can speak in Telugu, man. That's not a problem. Whatever the language you're comfortable. No, it's fine. It's fine. English is fine. I'm fine with English. Don't feel tense, right? Feel free. Okay. Yes. Yeah, I understand. You are looking at NVS, sir, and maybe your teacher is there, right? Yeah, go ahead, Harshavardhan. Yes. Prajwal. Yeah, can be Prajwal.
నన్ను మాట్లాడమన్నారు. ఓకే. And after joining in Chaitanya, I really got impressed by the teaching pattern and the way schedule and how they get us involved in this. Mainly, he asked us to maintain a disciplined life more than starting at least like చదువు మీద ఫోకస్ కంటే డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయండి, తర్వాత యూనో ఆ తర్వాత బాగా చదవండి. ఎట్లా చెప్పాలంటే Yeah, so then take your time. Okay, I can see you. Yeah, just I'm think little about bit struggling. okay. Yeah, I understand. Harshvardhan, same Sure. question. Yes. When did you decide to become a doctor, or what is your motivation? Like my sister wished of becoming a doctor, and she took engineering as her primary course. So like I so strongly bonded with my sister, and I needed to fulfill that wish for myself. So your sister wanted to become a doctor, but she couldn't do it. Yeah. Achha, you wanted to be. That's fantastic. Then. Okay, very good. So you fulfill your sister's dream. That's a wonderful thing. Yeah, definitely. Now we have a lot of students watching this video and live also. Harshvardhan, again, I'll come back to you. What was your plan, and are you confident that you're going to get 700 out of what called as 720, 705? You said, right? You got 705 out of 720. Did you ever expected that? Like I was not pretty confident about that, but we all wish, right? We all dream big, but just getting into reality is not that easy. Okay. So what was your preparation plans, Harshvardhan, in the last 1 month or 1 week? Before the Yeah. next. Before Yeah, need, before the- always NVS's power dialogue. There must be an ignition. There must be a fire in order to smoke. It's like to show how big the smoke comes. Like we need the fire to be present in ourselves. So Like fire there is must more be important some. than smoke. Is that you said? Harshvardhan, you said fire is more important than smoke. Is that you said? Yeah. Okay. And so what are the suggestions that you give to your the juniors that who are preparing so anxious to write the exam in the next week? Like until now, like it's already done. So in this final week, just being composed of of themselves and just believing in themselves. Like they just need not doubt what they have learned. There will be a large like a gap of things like you need to actually do your daily have exam stress. So it's actually a hard thing, but like just take it lightly and then prepare all along. And see now because of Prajwal, Yes, sir. do you remember how you were tense during the last 1 week or 10 days of this before the exam? How did you manage all the stress? యాక్చువల్లీ నేను స్ట్రెస్ చాలా తక్కువ తీసుకోవడానికి చూస్తాను. ఎప్పుడు స్ట్రెస్ ఎప్పుడు తీసినా కూడా ద థింగ్ ఈస్ యూ కాంట్ గివ్ యువర్ 100% అవుట్ సైడ్. ఎప్పుడు స్ట్రెస్ ఫ్రీ మైండ్ ఉండి చాలా కామ్ గా పీస్ఫుల్ గా ఉండి నచ్చిన పని చేస్తూ చదువుకుంటే అంత మంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది. నాకైతే పాటలు వినడం చాలా ఇష్టం అండి. వెన్ ఎవర్ నాకు చాలా హెడ్ ఏక్ వచ్చేసిన స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోయినా నేను కూర్చొని ఒక 15-20 మినిట్స్ వరకు అలాగా పడుకొని పాటలు వింటా. ఒక్కసారి రిలాక్స్ అయితే మళ్ళీ ఫుల్ ఎనర్జీతో బూస్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా కూర్చొని చదువుకుంటా. అండ్ చదవడం అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ హౌ మెనీ అవర్స్ యూ సిట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ హౌ మచ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ది పేపర్, హౌ మచ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్. అంటే ఇఫ్ యూ గివ్ 1 అవర్ బ్లాంక్ గా కూర్చొని ఏదో బ్లాంక్ గా చదవడం కంటే ఒక 10 మినిట్స్ సరిగ్గా కూర్చొని చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటే దట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్. వెరీ గుడ్. హర్షవర్ధన్, నువ్వు నాకు చెప్పు ఒకసారి, వాట్ వాజ్ ద బెస్ట్ అడ్వైస్ ఎన్వైఎస్ సార్ నీకు ఇచ్చారు? ఓకే, అంటే ఏం చెప్పేవారు సార్ క్లాసుల్లో, అండ్ హౌ దోస్ అడ్వైసెస్ ఆర్ ద సజెషన్స్ గివెన్ బై ఎన్వైఎస్ సార్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్? Just like I mean అంత పెద్ద డ్రీమ్ పెట్టుకోకపోతే అసలు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ధీమా అయిపోతుంది. అంటే ఇంకా నువ్వు క్వశ్చన్ పేపర్ చూసాక సాచురేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఒక 660 మార్క్స్ లేకపోతే ఒక 10 క్వశ్చన్స్ మిగిలిపోయి ఇంకా సాచురేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువ చేస్తాను, ఇంకా ఆపేద్దాం, ఇంకా ఎక్కువ చేస్తే మార్క్స్ పోతాయేమో అని అనుకోని.
ఆ 650 నుంచి 720 మధ్యలో వచ్చే మార్క్స్ అది తేవాలంటే ఇండీడ్ అంటే ఐ మీన్ చాలా ఎక్కువ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌తో దిగాలి పేపర్ మీదకి. లేకపోతే అక్కడితో ఆగిపోతది. రిస్క్ తీసుకోవాలి ఆ టైంలో. ఎందుకంటే మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినా గూడా అది కరెక్ట్‌గా అక్కడ వస్తదని నమ్మకం ఉండదు మన మీద మనకి. సో, లైక్ ఆల్‌వేస్ డ్రీమ్ బిగ్. ఎన్విఎస్ సార్ మీకు ఏం చెప్పారు ఎగ్జామ్ ముందు అంటే త్రూఅవుట్ ద 2 years వాట్ వాస్ ద మోటివేషన్ గివెన్ బై ఎన్విఎస్ సార్? అంటే ఏం చెప్పారు నీకు అలా మోటివేట్ చేశారు బాటనీలో? హౌ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ 180 out of 118? బట్ వాట్ వాస్ ద రోల్ ప్లేడ్ బై ఎన్విఎస్ సార్? ఆల్‌వేస్ డ్రీమ్ బిగ్. ఇంకా సార్ డౌట్ క్లారిఫికేషన్ అదే ఐ మీన్ ఆల్‌మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంతే అది ఎప్పుడైనా. అచ్చా. ఆ! సార్ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్, కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ ఐ మీన్ ఐ కెన్ నెవర్ డౌట్ దెమ్. అచ్చా, సార్ సీరియస్ గా ఉంటారా, ఫ్రెండ్ గా ఉంటారా క్లాస్ లో కానీ? స్టార్టింగ్‌లో చాలా సీరియస్‌గా ఉండేవారు. తర్వాత అలా ఫ్రెండ్లీగా అయ్యారు. ఐ మీన్ అచ్చా, సో ఈస్ అచ్చా. హర్షవర్ధన్, what is your I mean, sorry, Prajwal, what was your memories with NVS sir? How his words inspired? నీకు ఎలా హెల్ప్ చేశారు సార్ చెప్పిన మాటలు? సార్ ఎప్పుడు ఏం చెప్పేవారు? సజెస్ట్ నీకు ఎలా పనికొచ్చాయి? నాకైతే ఎన్విఎస్ చూసిన తర్వాత డిసిప్లిన్ అని ఏంటో అర్థమైంది. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ మనం రాసే 3 hours. 3 hours మనం ఫోకస్ గా రాయాలంటే 3 hours అసలు కదలకుండా మనం ఒక ప్లేస్ లో కూర్చొని చదవాలి. అప్పుడు ఎగ్జామ్ 3 hours ఫోకస్ చేయడం కోసం నేను కంటిన్యూస్ గా 3 hours వరకు కూర్చొని చదివాడిని. అది అలవాటు చేసుకునేవాడిని. సార్ అయితే అది అలవాటు చేసుకోమని చెప్పారు క్లాస్ లో మాకు. అండ్ ఎంత వీలైతే అంత వరకు క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయమనేవాళ్ళు. పీవైక్యూస్, ఇంకా ఆకాష్ మా టెక్స్ట్ బుక్, కాలేజ్ టెక్స్ట్ బుక్, దాంట్లోనే ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ ఎంత వీలైతే అన్ని సాల్వ్ చేస్తే అప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వేర్ యూర్ ల్యాకింగ్ అండ్ వేర్ యూర్ స్ట్రాంగ్ ఎట్. ఇప్పుడు 1 week టైం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు చదవకుండా ఇప్పుడు మెయిన్ గా స్టూడెంట్స్ ఏమంటారంటే ఈ టైంలోని కొన్ని టాపిక్స్ ఈజీగా మర్చిపోతాను, సరిగా గుర్తుండట్లేదు అని అంటారు. అలాంటి టాపిక్స్ మళ్ళీ చదవడం యాక్చువల్గా అయితే వేస్ట్ నన్ను అడిగితే. ఏం చేస్తారంటే కూర్చొని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. ఆ టాపిక్ చదవకుండా క్వశ్చన్ ఫస్ట్ సాల్వ్ చేయండి. సాల్వ్ చేస్తే ఆ చాప్టర్ లోని ఒక్కొక్క టాపిక్ లోని యూ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉన్న ఎక్కడ లేదు. ఒక క్వశ్చన్ చూసి కంప్లీట్ గా బ్లాంక్ అయిపోయారంటే మీకు ఆ టాపిక్ లోని నిల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లు. ఆ టాపిక్ మాత్రం కూర్చొని ఇట్లా లెక్చరర్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి, లేకపోతే ఏదో మళ్ళీ టెక్స్ట్ బుక్ కి చదవడం లేదా ఎక్స్ట్రా హెల్ప్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవడమే. వెరీ గుడ్. నాకైతే ఎన్విఎస్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం చాలా బాగా త్వరగా మేము సాల్వ్ చేసాం. హర్షవర్ధన్, ఈ 6 days లో నీ జూనియర్స్ ఏం చేస్తే బెటర్? ఇప్పుడు ఐ మీన్ ప్రజ్వల్ చెప్పాడు ఒకనా ప్రతిదీ కొత్తది నేర్చుకుంటే సార్ ఎన్విఎస్ సార్ కూడా సేమ్ సబ్జెక్ట్ చెప్పారు. డోంట్ రీడ్. ఇప్పుడు చాలా మందికి డౌట్ వచ్చేస్తుంది, అరే ఇంకా నాకు ఈ చాప్టర్ అవ్వలేదు, నేను స్కోర్ చేయగలనా లేదా అంటే. ఇప్పుడు జనరల్గా అంటే డౌట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ అనమాట. అంటే ఎవరిని అడగాలో తెలియదు. ఓకే, మనకు కూడా విల్ బి దట్ లీడ్స్ టు ప్రెషర్. యాక్చువల్గా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ రాదంటే సార్ పెడతారు భయం. సో ఎలా వాళ్ళు హౌ దే కెన్ కోప్ అప్ దిస్ ప్రెషర్ మ్యాన్, అండ్ హౌ డిడ్ యు డూ మేనేజ్ దట్? అదే చాలా సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ గా ఈ టైంలో ఆలోచించాలి. ఐ మీన్ మనం అనుకుంది కరెక్ట్ అని చాలా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ లో వెళ్ళాలి ఈ టైంలో. ఎందుకంటే ఏ చిన్నది ఇప్పుడు ఐ మీన్ చేతిలో కప్ కింద పడిపోయినా కూడా ఇప్పుడు నేనే చేశాను అన్నంత వీక్ గా ఉంటది. ఇప్పుడు మెంటల్ స్టెబిలిటీ అవేమంతా స్ట్రాంగ్ ఉండవు కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా సార్ ఇప్పుడు ఏమన్నా కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ థిక్ స్కిన్ అయిపోవాలి ఈ టైంలో. సార్ తిడతారు కానీ సార్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ మేబీ అప్పుడప్పుడు జారొచ్చు కానీ సార్ ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు అసలు తిట్టలేదు. తిట్టినా కూడా మేము మరి ఇంకా పట్టించుకోవడం ఆపేస్తాం. ఎందుకంటే ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది చాలా. 10 days పేపర్స్ రాకపోతే ఇంకా టెక్స్ట్ బుక్ తిరిగేయడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళం కాదు. ఇంకా సార్ దగ్గర వెంటనే పరిగెట్టే వాళ్ళం. సార్ కూడా అంతే ఎంతూసియాస్టిక్ ఉండేవారు. మాతో పాటు 10 o'clock వరకు ఉండేవారు. అప్పుడు ఒక్కొక్క రోజు 10:30 వరకు కూడా ఉన్నట్టున్నారు. డెఫినెట్లీ మ్యాన్, యూ గైస్ ఆర్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ టీచర్స్ లైక్ ఎన్విఎస్ సార్. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఐ డూ వర్క్ ఇన్ చైతన్య ఫర్ 10 years, బట్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ ఆల్మోస్ట్ 23 years. ఎన్విఎస్ సార్ కదండి చైతన్య? 99 నుంచి ఉన్నాను. మై గుడ్నెస్. సో నో టీచర్ కెన్ వర్క్ ఇన్ వన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ సచ్ అ లాంగ్ పీరియడ్. దట్ షోస్ హిస్ కమిట్మెంట్ యాజ్ ఎ టీచర్. ప్రజ్వల్, నీ మెమరీస్ ఏంటి? ఎన్విఎస్ సార్ మార్క్స్ ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ తక్కువ వచ్చినప్పుడు గ్రాండ్ టెస్ట్ వాటిలో
సార్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయం వేసేదా, సార్ ఏమన్నారు, ఎలాంటి టిప్స్ ఇచ్చారు ఆ టైంలో? ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాస్తారు పాపం, వాళ్ళు కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. అంటే వాళ్ళ సార్కు ఏంటి ఇప్పుడు టీచర్స్ నుంచి మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ప్రజ్వల్ ఈ టైంలో? ఈ టైంలోని యాజ్ ఐ సెడ్, నేను క్వశ్చన్ సాల్వ్ చెప్పాను కదండి. క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసిన వెంటనే క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే అర్థం కాకపోతే వెంటనే ఎన్విఎస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ విషయం వెంటనే సాల్వ్ చేసేసుకోవాలి. మీరు అడిగే డౌట్ బట్టి సార్కి అర్థమవుతుంది మీరు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకుంటున్నారు, మీరు కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకున్నారా లేదా అని. సో అలాగా మీరు మెయింటైన్ చేసుకోండి, టీచర్తోని ర్యాపో మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ టైంలో అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టైంలో చాలా అన్స్టేబుల్ గా ఉంటారు. అంటే క్వశ్చన్ అలా అంటే అమ్మో నాకు రాలేదు, నాకు ఏం రాదు, నేను నీట్ పోతుంది ఇది అది అని అనుకుని అట్లా అస్సలు ఉండకూడదు. చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉండాలి. అంటే ఒక టాపిక్ అర్థం రాకపోతే ఓకే పర్లేదు, వెంటనే వెళ్ళి క్లారిఫై చేసుకుందాం, నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం, మనం ఇంకా ఏం ఆలోచించకూడదు, భయపడకూడదు, యూ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ బెస్ట్ అనుకుని మనం ముందుకు వెళ్ళాల్సిందే. ఓకే, సో ఈ టైంలో టీచర్స్ తో మాట్లాడడం చాలా మంచిది అండి. చాలా మంచిది. అచ్చా, సో అవాయిడ్ చేయకూడదు టీచర్ అసలు అవాయిడ్ చేయదు, బికాస్ దే ఆర్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా బ్యాచెస్ చూస్తారు, దే నో హౌ టు గైడ్ స్టూడెంట్. తన మెంటల్ కండిషన్ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళు చాలా అర్థం చేసుకుంటారు. టీచర్స్ ఇప్పుడు ఎంత మంచిగా మాట్లాడి ఎంత ఓపెన్ అయ్యి మనం ప్రాబ్లమ్స్ అని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే మనకి అంత హెల్ప్ అవుతుంది. నాకు ఆ టైంలో చాలా హెల్ప్ అయింది. నేను ఆ టైంలోని నా ప్రతి సబ్జెక్ట్ నా ప్రాబ్లం ప్రతి టీచర్స్ తో నేను మాట్లాడేవాడిని. వాళ్ళు నాకు చాలా గైడ్ చేయడం వల్ల నేను ఇక్కడికి వచ్చానండి. Very good. I think that the juniors who are watching this webinar should follow this. And Harshavardhan, నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మేబీ సమ్ క్వశ్చన్స్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటాయి, లేకపోతే మన మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి, అమ్మో నేను కాల్లో చాలా బాగా చేసేవాడిని. అండ్ ఈవెన్ ఐ సీన్ యువర్ పోస్ట్ ఇన్ ద క్యాంపస్ ఆల్సో, రైట్? సో లాట్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు నేను హర్షవర్ధన్ ఎలాగైనా టాపర్ అవుతాడు, 720 700 వచ్చేస్తాయి. హౌ డి యూ మేనేజ్ దట్ ప్రెషర్ మ్యాన్? ఎలాగా అదంతా మేనేజ్ చేసుకున్న ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఇవన్నీ గుర్తొచ్చేవా? పేరెంట్స్ మా అక్కకి ప్రామిస్ చేశాను ఎలాగైనా డాక్టర్ అయిపోవాలని, లేకపోతే నన్ను టీచర్ ఎన్ని వేసాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, నాకు ఇంకొక విజయ్ కుమార్ ఫిజిక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, బాగా చేయాలి. డిడ్ యూ క్యారీ ఆల్ దట్ ప్రెజర్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జామ్? అసలు అవన్నీ మర్చిపోయారు? పేపర్ చూసాక ఇవేం గుర్తురావండి ఫస్ట్ థింగ్. టైం ఉండదు ఫస్ట్ థింగ్, ఇవన్నీ ఆలోచించేంత టైం ఉండదు. సో ప్రెజర్ అయితే ఏం లేదు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫోకస్ ఉంటే ఈ 6 days కూడా అంతే సార్. ఐ మీన్ ఇవన్నీ చూస్తే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ చేసేది ఇప్పుడు చూసే మార్క్స్ బట్టి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో స్కోర్ ఎస్టిమేట్ చేసేసుకోవడానికి చాలా మంది టెండ్ అవుతారు. అలాంటి టెండెన్సీస్ అన్ని వదిలేయాలి. ఇప్పుడు ఒక వర్స్ పెట్టి ఒక 700 వచ్చేస్తే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో నాకు 700 వస్తాయి, 690 వస్తాయి, ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు. ఐ మీన్ చాలా హై ప్రాబబిలిటీ అటు కింద మీద అవ్వడానికి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో, ఎందుకంటే పేపర్ అనుకున్నంత టఫ్ రాదు. ఐ మీన్ టఫ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంత చదివేసరికల్లా అదంతా ఇంకా పెద్ద హర్డిల్ కాదు ఇంకా అక్కడ నుంచి వెళ్ళేంత. సో చైతన్యలో రాసిన ఎగ్జామ్ పేపర్ టఫ్ ఉండవా, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పేపర్ టఫ్ ఉండదు? ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఐ మీన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ చాలా అక్కడికి వెళ్ళేసరికల్లా చాలా కాంట్రవర్సియల్ గా అయిపోతుంది, సో డిసైడ్ చేయలేదు. ఓకే, అచ్చా. అండ్ యా, వన్ పాయింట్ యు మెన్షన్ హర్షవర్ధన్, అంటే లాస్ట్ టైం ఆల్సో నేను ఒక అమ్మాయికి మాట్లాడిన, అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే, సార్ నాకు ఎప్పుడు 690 దాటి ఎప్పుడు రాలేదు సార్, బట్ ఐ స్కోర్డ్ 700 ఇన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్. సో దట్స్ వాట్ యు సెడ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇవే మార్క్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నాకు ఎంతకంటే రాదేమో, ఇలాంటి వస్తున్నాడు గ్యారెంటీ వస్తాయని చెప్పి అది కూడా వీ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్, రైట్? సో మన ఎన్నేం రావచ్చు, పెరగవచ్చు, తగ్గవచ్చు. సో ఇప్పుడు స్టేటస్ కో మెయింటైన్ చేయడం అవ్వదు, రైట్? అంటే స్టూడెంట్ హూ స్కోర్ 600 ఆల్సో నెక్స్ట్ స్కోర్ 650 ఇన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. సో ద మెంటల్. హర్షవర్ధన్, నువ్వు ఎలాగా, హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ ఆ ప్రెజర్ ఎగ్జామ్ టైంలో కానీ ముందు 1 day ముందు 2 days ముందు, హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ ఆల్ దట్ ప్రెజర్ మ్యాన్? మేము ఎగ్జామ్ 17th ఒకసారి క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయరా? మనకి సేమ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, 1 day ఉంది ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఆ ఎగ్జామ్ డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జామ్ యూ అండర్ బి లాట్ ఆఫ్ ప్రెజర్. డెఫినెట్ గా ఎంత కాదని కూడా మన మీద ప్రెజర్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఎందుకంటే మీరు ఇది ఇది ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు చూడండి, జనరల్ గా ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత మనం చాలా ఫ్రీ అయిపోతుంది, రైట్? ఇది చాలా ఈజీ, నేను అనవసరంగా కంగారు పడ్డాననే ఒక ఫీలింగ్ మనకు వచ్చేస్తుంది ఎవరికైనా కానీ. బట్ రాయకముందు ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండదు, మనం ఎంత చెప్పినా కూడా అది ఉంటుంది. ఓకే, సో నువ్వు ఎలా మేనేజ్ చేస్తావు ప్రెజర్ అంతా కూడా? హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, లైక్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు పేరెంట్స్ నేను ప్రామిస్ చేశాను, టీచర్స్ కి ఇలా ప్రామిస్ చేశాను, ఇలా మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి,
నేను కాలేజ్ రిప్రజెంట్ చేసి రాస్తున్నాను, నేను ఇలా ఉండాలి, ఏ పొజిషన్ ఉండాలి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఎగ్జామ్ మీకోసం మీరు రాస్తున్నారు, ఎవరికి ఇంప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఒక డెడికేటెడ్ మైండ్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలని మైండ్ ఎప్పుడు భయపడకూడదు, దేనికి భయపడకూడదు. భయపడితే యూ వోంట్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్, యూ వోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ద, ఇప్పుడు మన కంట్రీకి ఉన్న జెమ్స్ కూడా ఎవరు ఉండరు భయపడితే. నెవర్ ఫియర్ ఎనీథింగ్. ఒకరు సాధించారంటే మనం కూడా సాధించవచ్చు. ఓన్లీ థింగ్ ఏం కాదంటే ఒక డెడికేషన్, ఒక టార్గెట్ ఉండాలి లైఫ్ లో. యూ షుడ్ హ్యావ్ అ మీనింగ్ ఇన్ లైఫ్. నువ్వు ఎలా ప్రెజర్ ఎలా మేనేజ్ చేసావు? హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ ద ప్రెజర్ డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జామ్ ఆర్ వన్ డే బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్? వన్ డే బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్ అయితే నేను ఈవినింగ్ కూర్చొని మూవీ చూసానండి. నేను అసలు స్ట్రెస్ తీసుకోకూడదు అనుకోలేదు. స్ట్రెస్ అస్సలు తీసుకోకూడదు ఆ టైంలోని. అంటే ఆ టైంలో అయితే అన్ని బుక్స్ ఉంటాయి, చాలా బుక్స్ ఉంటాయి, అన్ని చదవాలనిపిస్తుంది. అసలు అలా కాకుండా చాలా కూల్ మైండ్, చాలా రిలాక్స్ గా ఉండాలంటే నేను కూర్చొని మూవీ చూసాను, చాలా రిలాక్స్ గా అయినా. మరి మీ పేరెంట్స్ ఎట్లా ఏంట్రా ఎగ్జామ్ ముందు పెట్టుకుని సినిమా చూస్తాం చెప్పిన పేరెంట్స్? మై పేరెంట్స్ బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ. ఓ ఫెంటాస్టిక్, దట్స్ వెరీ గుడ్. హర్షవర్ధన్, ఇప్పుడు ఈ మధ్య చాలా టాపర్ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, ఈవెన్ లాస్ట్ టైం కూడా సార్ ఒక అదితి అని చెప్పి చైతన్య హైదరాబాద్ లో ఒక అమ్మాయి మాట్లాడినప్పుడు he scored 700 and I think మీ బ్యాచ్ అనుకుంటా, మేబీ మీ సీనియర్ అనుకుంటా. అదితి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ చైతన్య అమ్మాయి చెప్పింది. మీ బ్యాచా? మా బ్యాచ్. ఓ మీ కరోనా బ్యాచ్ మీది కాదా? కరోనా తర్వాత పెడదాం. తర్వాత బేబీ మీ సీనియర్ అనుకుంటా అమ్మాయి, అర్జున్ ఒక అమ్మాయి ఉంది. అమ్మాయి చెప్పింది ఏంటంటే ఎవ్రీ డే షీ యూస్ టు వాచ్ వన్ వెబ్ సిరీస్, ఒక ఎపిసోడ్ చూస్తుందంట. అంటే ఒక అబ్బాయి ఎవడో 720 ఇదే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, నెట్ఫ్లిక్స్ చూసావని నేను రోజు. సో అంటే ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు అంటే హెల్ప్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఈజ్ గోయింగ్ అంటే నెట్ఫ్లిక్స్ చూసినా కూడా ర్యాంక్ కొట్టచ్చు అని ప్రూవ్ చేశాడు. ఇంతకుముందు తిట్టేవారు, మా ఇంట్లో టీవీ ఉండదండి, పేరెంట్స్ చెప్తుంటారు మా పిల్లలు చదువుకోసం టీవీ తీస్తామండి, మేమే టీవీ చూడట్లేదు, టైం వేస్ట్ అని చెప్పి. సో హర్షవర్ధన్, నువ్వు హౌ డిడ్ యూ ప్రిపేర్? అంటే 2 years సీరియస్ గా మొబైల్ అడిక్షన్ లేకుండా, టీవీ చూడకుండా చదివావా? వాట్ వాజ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ స్టైల్? నువ్వు కూడా హర్షవర్ధన్ ఐ మీన్ ప్రజ్వల్ ముందులో సినిమా చూసావా? సో నువ్వు, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, చాలా మంది టాపర్ చెప్పింది ఏంటంటే, నేను అప్పుడప్పుడు వెబ్ సిరీస్ చూసేవాడిని, టీవీ చూసేవాడిని, మొబైల్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ మ్యాన్ అన్ని చేసి? దానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను కదా, రిలాక్సేషన్ అనేది నాకైతే మ్యూజిక్ వినడం అని. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో టైప్ లో రిలాక్సేషన్ ఉంటది. కొంతమంది వెబ్ సిరీస్ చూడడం రిలాక్సేషన్ ఉంటది, కొంతమందికి గేమ్ ఆడడం రిలాక్సేషన్ ఉంటది, నాకైతే మ్యూజిక్ వినడం రిలాక్సేషన్ ఉంటది. అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇండివిజువల్. రైట్. హర్షవర్ధన్, నీవేంటి, నువ్వేంటి, హౌ డిడ్ యూ ప్రిపేర్? అంటే ఐ మీన్ ఎవ్రీబడి ఇస్ బిల్ట్ డిఫరెంట్. సో నాది వేరే. నేను నిజంగానే ఐ మీన్ 6 to 7 months సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అయ్యాను నేను. మొబైల్ నో వెబ్ సిరీస్ దసరాకి స్టార్ట్ అయ్యింది. లేదు అసలు హర్షవర్ధన్ కి అసలు వాడేవాడు నో మొబైల్ ఫస్ట్ కొన్నాడు, ఎగ్జామ్ అన్నాడే కొన్నట్టున్నాడు. సార్ now I want to talk to NVS సార్. సార్ NVS గారు, మీరు ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు 2 years నుంచి. వాట్ వాజ్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ అబ్జర్వ్ హర్షవర్ధన్ లో మీకు నచ్చ వై బికమ్ ర్యాంకర్ అంటే ఏం చెప్తారు సార్ మీరు? అంటే హర్షవర్ధన్ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ డెడికేటెడ్. ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ ఇద్దరులో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డెడికేషన్. కాకపోతే హర్షవర్ధన్ ఏం చేసేవాడు అంటే కాలేజీలో ఎక్కువ చదవడానికి ఇష్టపడేవాడు. యూజ్ టు స్టే ఈవెన్ ఇన్ ద హాలిడేస్. అసలు నో హాలిడే ఉండేది కదా మాకు. దసరా రోజు, వినాయక చవితి రోజు కూడా పొద్దున్నే వచ్చేవాడికి నైట్ వరకు అక్కడే ఉండేవాడు. మేము అక్కడే ఉండడం. తను ప్రజ్వల్ ఏం చేస్తాడంటే కొంచెం ఇంట్లో చదవడానికి ఎక్కువ తనకి ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు తన సిస్టమ్ అది. ప్రజ్వల్ గా తనకేంటంటే కొంచెం లోన్లీగా, ఎక్కువగా ఫ్రీగా ఇంట్లో చదువుతారని చెప్పేసి తను ఎక్కువగా అక్కడ ప్రిఫర్ చేసేవాడు. బట్ చివరిలో కాలేజీలో చదివాడు కానీ, బట్ ఎక్కువగా ఇష్టపడేవాడు. సో దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్. కానీ ఇద్దరు ఏంటంటే డెడికేటెడ్ ఆల్ ద డేస్. ఇక ఏంటో మనకి మండే సండే ఉండేది కాదు, ఈవెన్ హాలిడేస్ అట్లా ఏం ఉండదు మనకి ఇంకా. సో ఆ కంటిన్యూస్ గా వర్క్ చేయడం అనేది వాళ్ళిద్దరు సక్సెస్ మెయిన్ గా నేను చూసింది దాంట్లో. సార్ ఇప్పుడు వీళ్ళు అంటే హర్షవర్ధన్ మీరు చెప్పాలి సార్. ఇప్పుడు సార్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అబ్బాయి ఇలా ఈ ర్యాంక్ వస్తుంది డెఫినెట్ గా? డెఫినెట్ గా చేసి ఇద్దరిని 700 పైన చేసాం. ఇద్దరే కాదు, ఇంకొక ముగ్గురు చేసాం, మొత్తం 6 చేసాం. సో అదే చెప్పేది, ఫైనల్ గా ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ విల్ ప్లే వెరీ క్రూషియల్ రోల్.
అక్కడ ఆ నిమిషంలో వాళ్ళు ఎంత యాటిట్యూడ్ కరెక్ట్ గా ఉంది అనేటువంటి చేయగలిగిందే డిసైడ్ చేస్తుంది మార్క్స్ అనేది. ఆ 10 to 20 మార్క్స్ అక్కడ 2-3 క్వశ్చన్ తేడా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, అది మెయిన్. రైట్ సార్. సార్ తర్వాత సార్ ఇప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు ఏంటంటే ఈ టీచర్ ఫోబియా ఒకటి ఉండదు సార్. అవును సార్ దగ్గర దెబ్బలాడతారేమో, లేదంటే సార్ అడుగు తిడతారు, ఏంట్రా సిల్లీ డౌట్ అడిగి ఎక్కువ మంది చెప్పే రీజన్ ఇదే సార్. అవును అది దాని గురించి ముందు నుంచే ట్రైన్ చేస్తా ఉండే. అసలు ఫస్ట్ వాళ్ళకి అలా చెబుతాం. అసలు వాళ్ళకి ఏం చెప్తాం అంటే అసలు ముందు నుంచే వాళ్ళకి ఆ విధంగా ట్రైన్ చేస్తాం. యూ నీడ్ నాట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్ 2+2 కూడా అడగొచ్చమ్మా అని చెబుతాం. అసలు అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెబుతాం వాళ్ళకి. ఓకే, అది కనుక అలా మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా మనమే కనుక ముందు ఇంటరాక్టివ్ గా వాళ్ళతో మాట్లాడగలిగితే ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. వాళ్ళు డెఫినెట్ గా దే కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ టీచర్స్. ఇక వాళ్ళు వచ్చేస్తారు మామూలుగానే రెగ్యులర్ గా వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు, చేయటానికి అంటారు. అప్పుడు వాళ్ళకి ఫియర్ ఉండదు. ఆ ఫియర్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్మాల్ డౌట్స్ కూడా, అంటే చిన్న స్మాల్ లైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది 2 కాన్సెప్ట్స్ మధ్యలో, అవి కూడా పట్టుకుని అడుగుతారు. అంటే కొంతమంది సిల్లీగా అనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ మేక్ సెన్స్. యాక్చువల్ గా వర్డింగ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఒకప్పుడు తేడా వచ్చేస్తుంది 5 మార్క్స్ మనకి. దాంట్లో ప్రిపరేషన్ కూడా పనిచేస్తుంది. సో ఆ డౌట్ ఉన్నప్పుడు కూడా అడుగుతారు, ఏమంటే ఇది హాఫ్ ఆ 2 ఏది పెడదామని చెప్పేసి. మీ ఫిజిక్స్ ఎక్కువ వస్తాయి, మీకు ఈ హాఫ్లు 2లు మ్యాథ్స్ లో ఎక్కువ వస్తాయి. అలా మా దాంట్లో వచ్చేస్తాయి వర్డ్స్ ఇంగ్లీష్ ని బట్టి కూడా మార్క్ మీనింగ్ కూడా. సో అందుకని స్టూడెంట్ టీచరే చేయాలి, అది అలవాటు చేయాలి. మనం ముందు నుంచి వాళ్ళని ఆ టీచర్స్ ని కనుక స్టూడెంట్స్ ని కనుక ఆ విధంగా చేయగలిగితే వాళ్ళకి ఫియర్ ఉండదు. అలా కాకుండా మనం దూరంగా ఉన్నట్లయితే కొంత మీరు అన్నట్టు హెసిటేట్ చేస్తారు. రెండోది మనం వే ఇన్ విచ్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అనేది కొంచెం సీరియస్ గా చెప్పో లేదా తిడతా చెప్పాను ఇది కూడా రాదా 2+2 రాకుండా ఎలా వచ్చావు అనేది రాంగ్ అసలు. ఎందుకంటే 2+2 వచ్చినా రా అంటే వాడికి మన దగ్గర కాలేజీకి వచ్చాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింపుల్ పాయింట్ కూడా చెప్తామనే దానితో వస్తారు ఇక్కడ. కాబట్టి అలా ముందు నుంచి మనం వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తే బాగుంటుంది. సార్ ఇప్పుడు మీకు కూడా యువర్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది అనుకో, టీచర్ ఏంటంటే రిజల్ట్స్ తెప్పించాలి, మంచి పిల్లలు ఉన్నారు, ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా ఒకసారి మనకు వస్తుంటుంది సార్. ఒకసారి ఏంట్రా ఇంత కష్టపడి చెప్పాము అయినా రావట్లేదు అంటే, అందరి పిల్లలు మనం చెప్పినట్టుగా అంటే 30 మెంబర్స్ ఉంటారు, 30 మెంబర్స్ ఎక్సలెంట్ కదా సార్. సార్ మీరు హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ సార్ ఆ స్ట్రెస్ మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు సార్? అంటే స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏంటంటే బై లుకింగ్ ఇంటూ ద స్టూడెంట్ వర్క్ అంటే ఈ జరిగే టెస్టులు జరిగే దాంట్లో వచ్చినాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వాళ్ళ బాటనీ ఆన్సర్ బాగానే చేస్తారు, అందరూ 175, 180 వచ్చినాయి అనుకోండి. ఇంకా అసలు మనం పడిన స్ట్రెస్ అంతా పోతుంది కదా. ఆ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ గానే ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. ఆ రిజల్ట్ నే చూస్తాం. యాక్చువల్ గా మనకి 1 month నుంచి 2 months నుంచి గ్రాండ్ టెస్ట్ పెడతాం. ఆ వచ్చే దగ్గర పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే కనుక దానికి వస్తే మన వర్క్ ప్రాబ్లం ఉండదు. 10:30 వరకు ఉన్నా, మళ్ళీ పొద్దున్నే 7 క్లాస్ ఉన్నా, అది ఆలోచించాం సాధారణ. అది మేజర్ గా ఓవర్కమ్ అది మెయిన్. రిజల్ట్ వచ్చినాక హ్యాపీ, అసలు దాంట్లో ప్రాబ్లం ఉండదు. అండ్ హర్షవర్ధన్, ప్రజ్వల్, యూ గైస్ నిజంగా నాకు చాలా అదృష్టం. ఎందుకంటే మేము కూడా వర్క్ చేస్తాం, మేము ఈ టీచ్ ఐఐటి జేఈ మీన్స్ మాకండి రాత్రి 10:30 వరకు ఎవరు ఉండరు, మేబీ మాక్సిమం 6:30, 7:30. సో నిజంగా హర్షవర్ధన్ మీ నుంచి ఏమనుకుంటున్నాను, వాట్ వాజ్ ద ఐ మీన్ అండ్ హౌ ఎన్విఎస్ఆర్ నీ సక్సెస్ ఎంత కాలం అనుకుంటున్నావు నువ్వు? సార్ చెప్పారు సాటర్డే వచ్చేవాళ్ళం, సండే వచ్చేవాడు అబ్బాయి అని చెప్పి. హర్షవర్ధన్, కెన్ యూ హియర్ మీ? నాట్ ఓన్లీ సండే సార్, ఏంటంటే డేస్ కూడా అంటే పక్కనే ఉండేవాడు, తన హౌస్ కాలేజీ పక్కనే. ఆల్మోస్ట్ అక్కడే కూర్చొని చదివేవాడు. హర్షవర్ధన్, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్లు అన్ని ఆర్స్ చెప్పి అలాగా నీ సక్సెస్ లో ఎన్విఎస్ఆర్ పాత్ర ఎంత? మెజర్ చేయలేమండి. అచ్చా, ఓకే. సో డెఫినెట్ గా యూ గైస్ ఆర్ లక్కీ అమ్మ. నిజంగా అలాంటి డెడికేటెడ్ ఫ్యాకల్టీ దగ్గర ఉండడం అనేది నిజంగా అందరికి దొరకదు. ప్రజ్వల్, నువ్వేం చెప్తావు? హౌ లక్కీ యు ఆర్ టు హ్యావ్ ఎన్విఎస్ఆర్ యాజ్ యువర్ క్లాస్ టీచర్, ఐ మీన్ థాట్ టీచర్. I'm very, very lucky to have NVSR. నాకు డిసిప్లైన్ అండ్ ఒక టార్గెట్ డిటర్మినేషన్ ఇచ్చింది NVSR. నాకు ఫస్ట్ ఇచ్చిన మాత్రం అతనే. రైట్. హర్షవర్ధన్, వాట్ ఈస్ ద వన్ పాయింట్ దట్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ NVSR? వన్ పాయింట్ అంటే ఏం చెప్తావు? డ్రీమ్ బిగ్ ఇంకా డిసిప్లిన్ అంటే వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. రైట్, వన్ ఫైనల్ కామెంట్ ఫ్రమ్ యూ బోత్ గైస్. Hardhavan, what is the one suggestion you want to give us juniors before ఈ 7 days లో అయితే ఎక్స్ట్రీమ్లీ థిక్ స్కిన్? ఐ మీన్ ప్రతి కామెంట్ కి కాంప్లిమెంట్ కి రెండిటికి ఎక్స్ట్రీమ్లీ రెసిస్టెంట్ గా ఉండాలి అంతే, అదొకటే.
So don't take anything personal. పర్సనల్ అనే కాదు, సూపర్ఫిషియల్ గా కూడా, ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఎవరినైనా క్రిటిసైజ్ చేస్తే, క్రిటిసైజ్ చేసినోడిది ఫస్ట్ థింగ్ తప్పు. నెక్స్ట్ థింగ్, క్రిటిసైజ్ చేసినోడు మేబీ ఇన్ ద రైట్ మైండ్ లో లేరేమో. ఎవరికి తెలుసు వాళ్ళ లైఫ్ లో ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు వాళ్ళు, ఎంత టెన్షన్. సో జూనియర్ కింద ఆడు కూడా కొంచెం బరువాడి వెళ్ళాల్సిందిగా. Prajwal, what was one suggestion you want to give to your juniors? ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ లోని తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు డిప్రెస్ అవడం, ఇంకా ఇంకో ఎగ్జామ్ లోని చాలా హై మార్క్స్ వచ్చాయని, అమ్మ నాకు కావాల్సిన మార్క్స్ కంటే నాకు ఎక్కువ వచ్చేసాయి, నాకు చాలా ఇంకా అని ఎప్పుడు హ్యాపీ అవ్వకూడదు. బికాస్ దట్స్ నాట్ ద డిసైడింగ్ ఎగ్జామ్. యూ హ్యావ్ వన్ సింగిల్ ఎగ్జామ్ విచ్ ఇస్ 1 week, ఇంకా 1 week ఉంది. సో అప్పటి వరకు చాలా కామ్ గా ఉండాలి. దేనికి చాలా ఫీల్ అయిపోవడం, దేనికి చాలా హ్యాపీ అయిపోవడం అని అవ్వకూడదు. చాలా స్టేబుల్ గా ఉండాలి. One more thing I want to add, which I faced during my NEET exam. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ అనేది ఎప్పుడు మన అనుకూలంగా ఉండదు. నా ప్రాబ్లం ఏమైందంటే, మా ఇన్విజిలేటర్ కి, ఆమెకి ఎగ్జామ్ 3 hours 20 minutes అని తెలియదు. సో ఫస్ట్ 20 minutes ఆమె డిలీట్ చేస్తారు ఎగ్జామ్ పేపర్. ఇది నాకే కాదు, నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి వైష్ణవి కూడా అయింది. ఆమె కూడా షీఈ్ అన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ రాయడానికి నాతో పాటు. సో అట్లా చేస్తే మాలోనే తెలియకుండా ఒక భయం పుట్టేస్తుంది. ఏమో ఫిజిక్స్ లెందీగా ఉండొచ్చు, బయాలజీ లెందీగా ఉండొచ్చు, కష్టంగా ఉండొచ్చు, అమ్మో కావాల్సింది రాదు, మేము చదివినంత వేస్టింగ్, మా లైఫ్ పాడైపోయిన ఫియర్ వచ్చేస్తుంది. బికాస్ ఇట్స్ సింగిల్ ఎగ్జామ్. ఇంకా జేఈ లాగా 4 attempts 2 attempts అలా ఏం లేవు. ఒకటే షార్ట్ వస్తే వస్తుంది, అది పోయింది ఇంకా లైఫ్. బికాస్ నా ర్యాంక్ మీద ఒక 100 మంది ఉన్నారు, 100-200 మంది ఉన్నారు 677 మార్క్ దగ్గరే. ఒక్క మార్క్ ఇంకా వెనక్కి వెళ్తే నాకు ఇంకా కాలేజ్ అన్ని పోతాయి. సో వాట్ ఎవర్ మే బి ద కండిషన్, 20 minutes లేట్ అయినా, హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ అయినా, 1 hour లేట్ అయినా, ఆల్వేస్ బీ ప్రిపేర్డ్. అండ్ ఆ ప్లేస్ కి అంటే ఇప్పుడు రూమ్ లో కూర్చొని సఫకేటింగ్ అనిపించి చాలా ఏ గాలి లేకపోతే, మనం దానికి అడాప్ట్ అయిపోయి మనకి ఎగ్జామ్ వస్తుందని ఆ ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టుకుంటే విల్ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్. ఇది లేట్ అయింది, ఈ బాధ ఉంది, ఆ బాధ ఉంది, ఏం మర్చిపోతాం, అంతా మర్చిపోతాం. సో కండిషన్ ఎట్లా ఉన్నా కూడా యువర్ టార్గెట్ ఇస్ టు కంప్లీట్ ద పేపర్ ప్రాపర్లీ అండ్ విత్ ఇన్ టైమ్. సో స్ట్రెస్ అసలు ఏం తీసుకోకూడదు అండ్ go with the flow. Fantastic, Prajwal. Nice suggestions you gave. Anyway, sir, one quick from you, sir. I mean, Prajwal చెప్పినట్టు చాలా మంది పిల్లలకి అప్రహెన్షన్ చాలా ఉంటాయి సార్. అంటే లాస్ట్ పేపర్ ఈజీగా వచ్చింది, కష్టంగా రావచ్చు, నిజం అవుతుంది ఎవరు తెలియదు. బట్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఊహించుకుంటుంటారు అంట. వాళ్ళంటే ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి సార్? సో దట్స్ వై ఐ టెల్లింగ్ సార్, అసలు డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్స్. అసలు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఊహించడమే తప్పు. అసలు మనం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇస్ ద రిలేటివ్ థింగే. ఇది రిలేటివ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. సో సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, లెంగ్దీగా ఉందా షార్ట్ గా ఉందా కూడా ఇమ్మెటీరియల్. అది మనకి లెంగ్దీగా ఉంటే ఏంటి, ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్యూ మోర్ సెకండ్స్ టు స్టడీ ద క్వశ్చన్, దట్స్ ఆల్. అంతేగాని కష్టం ఉండదు కదా. అసలు బేసిక్ గా అది పట్టుకోవాలి ముందు మీరు. అసలు కష్టం అనేది ఉండదు. ఏదో రేర్లీ దే మే ఆస్క్ ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వశ్చన్, ఏదో అవుట్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్ అడిగితే 1 hour క్వశ్చన్స్, దాని గురించి వరీ అవ్వక్కర్లేదు కదా. ద రిమైన్ 49 క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా మనకి విత్ ఇన్ ద రీచ్ లో ఉంటాయి. కాబట్టి స్టూడెంట్ ఏం చేయాలంటే ముందు ఆ మైండ్ లో తీసేయాలి. లేదు అని చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. సపోజ్ ఈ డజంట్ నో అబౌట్ ది, యూ జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్ క్వశ్చన్, యూ మస్ట్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో దట్ ఏమవుతుంది, టైం సేవ్ అవుతుంది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ 15 minutes 20 minutes డెఫినెట్లీ హీ మే రికలెక్ట్ ది ఆన్సర్ ఆల్సో. ఆ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇలా ప్రిపేర్ మైండ్ చేసుకోగలిగినట్లయితే ఫ్రీగా ఉంటుంది. అంటే రెండవది ఇంకోటి చెప్పింది ప్రజ్వల్, దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఈ 10 minutes 5 minutes చేసినప్పుడు అన్నెసరీగా ప్యానిక్ అయిపోతున్నారు స్టూడెంట్స్. అంటే ఇది చాలా చోట్ల జరుగుతాయి. అంటే వాడు తీసుకునేటప్పుడు కూడా బిఫోర్ 10 minutes తీసుకునే సెంటర్స్ కూడా చూశాను నేను. 5:20 వరకు ఇవ్వాల్స్తే 5:10కే మొదలు పెడతాడు. ఎందుకని ఈ హాస్ టు ఫినిష్ 20 మంది దగ్గర అని చెప్పేసి. సో అప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే, మనం ప్యానిక్ అవ్వకూడదు. 5 minutes తీసుకునే ముందైనా సరే స్టూడెంట్ కానీ కరెక్ట్ గా లాస్ట్ బిట్ కూడా కరెక్ట్ గానే చేయగలుగుతాడు. అందుకనే మేము ఏం చెబుతాం, 5 minutes ఎర్లీగానే చేయమంటాం. ఇప్పుడు మేము ఇచ్చే టైంలో కూడా 3 hours 15 minutes కి టార్గెట్ పెడతాం. 20 దాకా ఉండొద్దు అని చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ మేము ఇచ్చే ట్రైనింగ్. అది కొంచెం స్టూడెంట్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. అది చేస్తే ప్రాబ్లం. Fantastic, sir. Thank you, Prajwal and Harshavardhan. Thanks for joining. You were there from last 1 hour.
థ్యాంక్ యూ గైస్, మీ సండే అంతా కూడా వేస్ట్ Actually, చేశాం. they are having exams, but still they got this ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు. అందుకు నేను కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి వాళ్ళకి. వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ జరుగుతాయి. లేదు సార్, ప్రజ్వల్ నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు సార్, నాకు ఇది వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ, నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పాడు అబ్బాయి. ఎనీవేస్ షెడ్యూల్ యాక్చువల్ గా పాపం వాళ్ళకి. ఓ ఐ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ జాయినింగ్. నిజంగా మేము ఎందుకు ఇన్సిస్ట్ చేశానంటే, బికాస్ మేము ఎంత చెప్పినా డెఫినెట్ ఇన్స్పిరేషన్ చూస్తే స్టూడెంట్స్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుందండి, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కదా సార్. ఎందుకంటే వాళ్ళంతా ఒకే ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉంటారు కాబట్టి మనం ఎన్ని చెప్పినా ఇవే సజెషన్ మనం చెప్పుకుంటాం సార్. బట్ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే దానికి అథెంటికేషన్ ఉంటుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ హర్షవర్ధన్ అండ్ ప్రజ్వల్ ఫర్ జాయినింగ్. All the best. I hope that you will do your PG also there in AIMS Delhi. And all the best, guys. And be the best doctors and be, మీ టీచర్ గర్వపడంగా ముందు కూడా చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం. Thanks for joining. And we want to hear from the user. Prajwal and Harshavardhan, you can leave now. If you have work, you can leave. Right? That's not problem. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Prajwal and Harshvardhan. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye. And we want to have some questions. Anybody, please, if you have any, this is a wonderful opportunity just before the 6 days. Anything related to botany, మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టాక్ టు ఎల్విఎస్ సార్. మీరేం భయపడకండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఈ టైంలో ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇంకా అలాంటివి ఏమన్నా, ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. ఎనీవన్? Anybody? Vishnupriya Sahu, you are there from the beginning. You have any doubts? Can you unmute yourself and talk to NVS sir? Okay. So I think sir, వీళ్ళందరూ కూడా రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి ఆ టెన్షన్ ప్రిపరేషన్, కొంచెం ఎగ్జామ్ ఉంది లాస్ట్ 6 days కాబట్టి వాళ్ళు కూడా టెన్షన్. Yeah, Princey, can you unmute yourself and answer the question? Ask a doubt. Good evening, sir. Yeah. Princey, please tell me. Sir, is it better to revise or write more exams now this 1 week? No. There is no time for you to solve the more questions right now. Because you have to go for the quick revision now. Especially botany, zoology, chemistry, mostly theory based. Yes, sir. Especially in chemistry also, inorganic is completely memory based. Yes, sir. So for these 6 days, you divide the topics, memory topics, and try to revise that. That is the better. Okay, sir. Suppose if you want to do the more number of questions, new grand test means, what will happen is the time will not be sufficient to revise the memory based questions, numericals or something like that. So don't bother about the grand test. Already you solved so many questions. Princey, I think you got your answer, right? Answer చెప్పిన అర్థం కదా? Yes, sir. Yes. అర్థమైంది, sir. Thank you, Yes, sir. right. Anyone would like to ask NVS sir? AIMS 3 ఎవరికో జాయిన్ అవుతుంది సార్, తప్పి ఇవ్వడం. Yeah, anybody? Bhuvan or Manjula? AIMS ఎవరన్నా ఇక్కడ? Who is that? Can you say who's? Yeah, 2 participants. Yeah. Manjula, can you unmute yourself and ask the question? Good evening, sir. Yeah, tell me. Good evening. Sir, is it suggestible to learn new topics right now, or just we have to revise the topic? No. Don't go for the new topics and don't go for some complicated issues. Don't worry about that. You may get or you may not get. The probability is very less. I told you, for example, operon concept is not clear for you. That is. Yes, sir. Don't learn this particular topic right now. You leave it. The remaining chapter is there. You may or may not get the question. Even though you get the question, only one question. It may be in the choice section is there, part B, generally such questions. So you can leave it. Okay, sir. So don't try to learn the new concepts right now. In any subject, not only in botany, even for physics also. Yes. Prince, you have any question? You have other question? No, sir. Okay. AIMS 3 ఎవరండి? Who's that? Can you unmute yourself and say who's that? Sir, మీ old student? మా వాళ్ళ AIMS 3 అంటే జస్ట్ వాళ్ళ నేమ్ నంబర్ పెట్టుకుంటారండి. ఓకే. కాలేజ్ పేరు, మీ బ్యాచ్ పేరు సార్ అది? బ్యాచ్ పేర్లు పెట్టుకుంటారు కొంతమంది. Okay. Anyone has any questions before we wind up? Okay. So NVS sir, thank you so much sir. That shows your seniority, how efficient you are. Really నిజంగా ఇద్దరు పిల్లలు చూస్తుంటే చాలా ముచ్చేసింది సార్. ఎందుకంటే మీరు నిజంగా ఈ నీట్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో యు ఆర్ రియల్లీ సాక్రిఫైసింగ్ యువర్ లైఫ్ సార్. అంటే అలా చేయకపోతే మీరు అన్ని మార్క్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేరు. రావండి.
అంటే ఈవెన్ టుడే ఇప్పుడు ఆ సండే కూడా పొద్దు నుంచి ఇవాళ కూడా వర్కింగ్ లోనే ఉన్నాం. అసలు వదలం రంజాన్ మొన్న వరుసనే అన్ని ఆల్ ద డేస్ అక్కడే ఉంటున్నాం. అంటే వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్ కి అడ్వాంటేజ్ కదండి. మనం స్పేర్ చేయగలిగితే వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ మనం ముందు కనుక ఉన్నట్లయితే దే విల్ గెట్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. అలాగే ఒక బిట్ తప్పు చేసినా మనం ఏం చెబుతాం, డోంట్ వర్రీ అబౌట్ ఇట్, ఇది ఈజీ అని చెప్పగలిగినప్పుడు అదర్వైజ్ 2 బిట్లు పోగానే వాడు ఏమంటే నాకు రాదేమో అనేటువంటి దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. అసలు అంతే. వాడిని మనం కౌన్సిల్ చేస్తాం, మోటివేట్ చేస్తాం. సో దిస్ మోటివేషన్ లీడ్స్. డెఫినెట్ గా సార్, మనం ఇంటర్మీడియట్ చెప్పే టీచర్లు అంటే నాకు తెలిసి ఈ ఇంత కమిటెడ్ గా ఉన్న టీచర్స్ ఐ డోంట్ థింక్ అంటే అంత అవసరం ఉండదు అనుకోండి. బికాజ్ మన రిజల్ట్స్ ఓరియంటెడ్ గా మనం ఉంటాయి మన జాబ్స్ అన్ని కూడా. సో డెఫినెట్ గా వీ నీడ్ టు డెలివర్. చాలా మంది పిల్లలు భవిష్యత్తులో మంచిగా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎన్విఎస్ గారు ఫర్ గివింగ్ వండర్ఫుల్ వెబినార్. నెక్స్ట్ టైం లెట్స్ ప్లాన్ లిటిల్ బిట్ ఎర్లీ సార్, సో దట్ ఇంకా ఎక్కువ మందికి మీరు రీచ్ అవుతుంది, చాలా మంది కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎన్విఎస్ గారు ఫర్ జాయినింగ్. రైట్, అండ్ థ్యాంక్ యూ. Yeah, this is all from my side, dear students. But thanks for joining. Especially, we had a wonderful time with Harshvardhan and Prajwal, who are doing their medicine in AIMS, Delhi. Both of NVS students. Definitely, thank you so much for bringing those 2 students here. It's a wonderful information they shared. Thank you so much all. Goodbye for now. Let's meet the next Sunday.